Sophie, it's tricky. Is it good, Nida? No, the other one's better. Where's the other one? I don't know. Run away. Пустил трансляцию, сейчас просто по твоему телефону пойдут дрона снимать. Ты просто следи, чтобы он не включился. We want to get a better meridian, so everything is first class. Okay, here we go. And the water was, oh, he's got it. Thank you, Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Balabha Girivardhari Gopi Jana Balabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Banachari Jamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashto Dharatadashri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashto Dharatadashri Srimad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. ISKCON Guru Vrinda Ki Jai. Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dhamma Ki Jai. Shri Mayapur Dhamma Ki Jai. Jagannath Puri Dhamma Ki Jai. Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ganga Jamuna Maya Ki Jai. Sankirtan Jagna Ki Jai. Brihamadanga Transcendental Book Distribution Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.
Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Jai Shri Shri Gaurnitai ki jai, Gaur Premanande. Samaveda Bhaktavinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. This is an extra mic, huh? Yeah. Okay. To hand around, I guess. Yeah, I'm hoping to make it a little interactive, you know, so we can hear what people. Oh, I forgot my hearing aids. Oh God. All right. Okay, so today we're speaking from. This will be the recitation verse, Madhya Lila, chapter 22, text 113. И сегодня мы прочитаем Чайтанья-чаритамрита, Мадхья Лила, глава 22 и стих 113. Smartavya satatam Vishnur. Smartavya satatam Vishnur. Smartavyo najachuchit. Smartavyo najatuchit. Sarve vidhi nishedashur. Sarva vidhi nishedasyor. Etayoreva kinkara. Etayoreva kinkara. Smartavya satatam Vishnur. Smartavyam sadata Vishnur. Ishmartavyo najatuchit. Vismartavyo najatuchit. Sarve vidhi nishedashur. Sarva vidhi nishedasyor. Etayoreva kinkara. So we don't have it on the board, so we won't have others recite. I'll just У нас на доске нет, поэтому мы все вместе не будем повторять. Okay, Smartavya. Смартавья. To be remembered. Нужно помнить. Satatam. Сататам. Always. Всегда. Vishnu. Vishnu. Lord Vishnu. Господа Вишну. Ishmartavya. Висмартавья. To be forgotten. Нужно забывать. To be forgotten, I'm sorry. Na. Not. Не. Jatuchit. Джатучит. At any time. Во всякое время. Sarve. Сарве. All. Все. Vidhi nishedha. Видхи нишеда. Rules and prohibitions. Правила и запреты, упомянутые в богословенных писаниях или установлены духовным учителем. Mentioned in the revealed scripture or given by the spiritual master. You did that? You did that one? Oh, you're ahead of me. Okay. Oh, you did the whole thing. I was wondering why it took you so long. Should be. Должны быть. Etayo. Of these two principles. Этих двух принципов. Always to remember Krishna or Vishnu and never to forget him. Всегда помнить Кришну или Вишну и никогда его не забывать. Eva. Certainly. Конечно. Kinkara. The servants. Слугами. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай-чаритамрита Свами Шрилы Прабхупады. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be the servants of these two principles. Кришна – источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о нем и не забывать его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум правилам. Purport. This I will do the whole purport and then you do. Okay. This verse is a quotation from the Padma Purana. There are many regulative principles in the Shastras and directions given by the spiritual master. These regulative principles should act as servants of the basic principle. That is, one should always remember Krishna and never forget him. This is possible when one chants the Hare Krishna mantra. Therefore, one must strictly chant the Hare Krishna mantra 24 hours daily.
I must confess, I haven't been doing it the last 24 hours. Признаюсь, я сам 24 часа в сутки не читаю там. One may have other duties to perform under the direction of the spiritual master, but he must first abide by the spiritual master's order to chant a certain number of rounds. In our Krishna consciousness movement, we have recommended that the neophyte chant at least 16 rounds. This chanting of 16 rounds is absolutely necessary if one wants to remember Krishna and not forget him. Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 16 rounds is most essential. When you get to doing the most essential, I looked it up in the dictionary, and then there's a translation or another way that you can express that, like absolutely necessary or extremely important. If you need that again, I'll give it to you again. Okay, when you get to that point, that's not in the purport, but it's coming off of Google. One may sell books or enlist life members or render some other service, but these duties are not ordinary duties. These duties serve as an impetus for remembering Krishna. When one goes with a Sankirtan party or sells books, he naturally remembers that he's going to sell Krishna's books. In this way, he is remembering Krishna. When one goes to enlist a life member, he talks about Krishna and thereby remembers him. Smartavya sadatam Vishnur. Ishmartavyo najatuchit. The conclusion is that one must act in such a way that it'll always remember Krishna, and one must refrain from doing things that make him forget Krishna. These two principles form the basic background of Krishna consciousness. Комментарий. Этот стих – цитата из Падма-пураны. В шастрах приводится множество регулирующих принципов, и духовный учитель дает множество наставлений. Все эти наставления и правила призваны служить главному принципу – всегда помнить о Кришне и никогда его не забывать. Это возможно, если постоянно повторять мантру Харе Кришна. Поэтому махамантру Харе Кришна нужно повторять всегда 24 часа в сутки. У нас может быть много других обязанностей, которые поручены нам духовным учителем, но первым делом следует выполнять указания духовного учителя повторять предписанное число кругов мантры в день. В движении сознания Кришны мы советуем начинающим повторять как минимум 16 кругов. Если человек хочет всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем, он должен строго следовать этому правилу. Из всех правил, которые дает нам духовный учитель, его наставление повторять не менее 16 кругов является самым важным. Можно продавать книги, приглашать людей становиться пожизненными членами нашего общества или заниматься любым другим служением, но эти обязанности не являются обычными обязанностями. Все они помогают нам помнить о Кришне. Когда человек выходит на улицу с группой Санкиртан или продает книги, он естественным образом помнит, что продает книги о Кришне. Так он постоянно помнит о Кришне. Когда преданный приглашает людей становиться пожизненными членами, он говорит о Кришне и потому помнит о нем. Смартавья садатам вишнур висмартавьё наджатучит. Вывод таков. Нужно действовать так, чтобы всегда помнить о Кришне и воздерживаться от всего, что заставляет нас забыть Кришну. Эти два принципа составляют основу сознания Кришны. So most essential? Тут используется слово «является самым важным». Вот что из всех правил, которые дает нам духовный учитель, его наставление повторять не менее 16 кругов является самым важным. Okay, of all the regulative principles, this is the essential point in the purport. Of all the regulative principles, the spiritual master's order to chant at least 16 rounds is most essential, or absolutely necessary, or extremely important. This is like a synonyms for this. Да, и вот это последнее как раз, вот это предложение из всех правил, которые дает духовный учитель, его наставление повторять не менее 16 кругов является самым важным. И здесь Прабhu дополняет, что вот это самым важным, это абсолютно необходимым и очень важным. Это как бы подчеркнуть важность этого. A couple of weeks ago, I gave class in the temple. English Bhagavatam class, and
I was so inspired by the subject matter that I'm doing it over again. Not exactly the same, but... Я вот несколько недель назад давал лекцию в храме, и я настолько вдохновился темой, что я вот сегодня часть этого перескажу. Ну, не все целиком, но часть. It really helped my japa. Мне очень помогло для моей джапы. Okay, so I'm hoping that each one of you, by the end of the class, will be inspired to go out of your minds. Я надеюсь, что к концу лекции вы все сойдете с ума. Now that means, in American English, that means to go crazy. И в американском английском это значит стать сумасшедшим. Okay, we just want you all to stay awake, so don't nod out. And, Мы просим всех не засыпать, держите себя в руках. This will become clear later in the class. И Okay? все прояснится к концу лекции. So yeah, this how to please Krishna by chanting our japa. Как удовлетворить Кришну, воспевая нашу джапу, повторяя нашу джапу? First of all, how do we know that japa is our most important service? Откуда мы знаем, как мы понимаем, что джапа является самым важным служением? Is everybody thinking like that this is your most important service? Все ли думают, что это действительно наше самое важное служение? Please raise your hand if you think japa is your most important service. Поднимите руки, кто считает, что джапа самое важное служение. Well, wait a minute now. Come on, is it true? Что, правда, что ли? You're not just trying to be nice, are you? То есть вы не пытаетесь здесь просто хорошими показаться? Okay, so a lot of people think, like for instance, if you want to please me, distribute my books. Prabhupada said it many, many times. Много людей думают, например, вот высказывание Прабхупады, что хотите удовлетворить меня, распространяйте мои книги. Это очень известное и популярное высказывание. Doesn't it seem like that's the most important one? И разве не кажется, что это самое важное? I mean, I can think about how I'm going to expand my preaching, how I'm going to get more books out, how I'm going to bring more people into Krishna consciousness during my japa. Why not? I don't get the connection. So. I'm making another joke. Come on, I'm American. It's American humor. I'm thinking, like the most important service. Yeah. Most people have this kind of mindset. Yeah. That their practical service, that's their service. Yeah. So the japa is like and japa is kind of secondary. Less important. And if I think a little bit about how I'm going to increase my service during japa, it's not a big offense. И кто-то может, это частое умонастроение, что человек думает, что вот мое служение, привести новых членов, распространить книги, расширить движение, вот это самое главное, но джапа, она не настолько важна. Okay, so I don't know, like book distribution used to be everybody did it. Я говорю о распределении книг, и я считаю, что все этим занимались, да? Does anybody have their service full-time book distribution here? Кто-то на полную книги распространял, вот только этим занимался. Okay, you're hired. Okay. О, вас наняли. You got the job. All right, so so there was a very interesting conversation in March of 1975 in Atlanta, where all of the book distributors from all over North America went to Atlanta to meet with Srila Prabhupada. Была одна очень интересная беседа в марте 75? 75? 75. В 75 году в Атланте, когда все распределители книг собрались в Атланту и встретиться с Шрилой Прабхупадой. And they were all eager for Prabhupada's association. They were looking for instructions that would help them increase their book distribution. И они очень сильно хотели общения с Шрилой Прабхупадой, получить какие-то наставления, что могли увеличить распространение книг. So Srivas Prabhu, he's currently the temple president and North American BBT trustee, temple president in Los Angeles. What is his name, sorry? Srivas. Yeah, you got it. И Шрivas Prabhu, он, sorry, with the titles. He's a temple president in Los Angeles. Он президент храма в Лос-Анджелесе right now, or he was? Yeah, right now. Сейчас он президент храма в Лос-Анджелесе. He's the longest tenured temple president in ISKCON. In other words, he's been in that service since 19
87. И он самый, как-то долгий президент в истории Искона. Он с 87 года президент храма. Being temple, I've done it for 4 years. It's not an easy service. И быть президентом храма — это непростое служение. Я вот 4 года этим занимался. What to speak of a place like LA, where everything is like super topsy-turvy. Что же говорить о Лос-Анджелесе, там все очень турбулентно. So Vas was there. He was a full-time book distributor at the time. И Свас Прабху, он был распространителем книг, как-то full-time. And he was Он только этим inspired. занимался. Yeah, okay. He was inspired to ask Srila Prabhupada a very meaningful question. И он задал Шриле Прабхупаде очень разумный вопрос. Here's the question. How can we increase our devotion and our desire to distribute more books? И он спросил, как мы можем усилить свою преданность и желание распространить еще больше книг. So Prabhupada, he paused and he looked up at the ceiling and he said, if you really want to increase your book distribution, he said it 3 times, if you really want to increase book distribution, then you will chant all of your rounds without stopping. И Шрила Прабхупада замолчал, он так посмотрел на потолок и 3 раза повторил, что если ты по-настоящему хочешь увеличить распространение книг, если ты по-настоящему хочешь увеличить распространение книг, если ты хочешь по-настоящему увеличить распространение книг, то ты должен повторять свою джапу, все свои круги без остановки. I forgot that we had to get a translation. Sorry about that. Простите, я забыл, что тут перевод идет. Что... Okay, Hare Krishna. So, you must chant your rounds uninterrupted, and you begin your chanting, do not stop until you're finished. И нужно повторять свои круги, не прерываясь, и начав их, повторить всю джапу до конца. Let me say that one more time. Everyone was in suspense, waiting for Prabhupada's instruction. They were all book distributors. I don't know how many, but и все там в распределении книг, они очень с большой, долго ждали Шрилы Прабхупады, они с большим вниманием ждали, что же Прабхупада скажет. So I'll read it, so I'll get it all exactly right. If you want to increase book distribution, if you really want, I have only one recommendation. You must chant your rounds uninterrupted, and after you begin your chanting, you do not stop until you finish. И Шрила Прабхупада сказал, если вы хотите увеличить распространение книг, если вы по-настоящему этого хотите, я могу дать вам только одну рекомендацию. Вы должны повторять свои круги, не прерываясь. Как только вы начали свое воспевание, вы не должны останавливаться до тех пор, пока вы не закончите. So we may be thinking that book distribution, if we're a book distributor, we got one here, that's our most important service, our practical service. Someone else may have other practical services. We may have a pujari here, or different things. И мы можем подумать, что если мы, например, распределение книг, у нас один есть, что это является нашим самым важным служением. У всех могут быть другие служения, кто-то пуджари, кто-то еще что-то делает. But see, it's so important because this lays the foundation. Но это очень важно, потому что это закладывает фундамент. It gives us the strength and the empowerment to execute the service. Потому что это дает нам силу и полномочия совершать это служение. Let me give you an example from a very fallen person. Я дам вам пример своего очень падшего человека, то есть меня. I had been a devotee maybe about a year and a half. Я где-то преданным был уже полтора года. And I was on a traveling Sankirtan party out of the New York temple. И я путешествовал с группой Санкиртана из Нью-Йорка. I was brahmachari. Я был брамачари. We had 4 saffron-colored vans. У нас было 4 шафрановых автобуса. And we had 3 devotees per van. И 3 преданных на автобус. And at night we would link up with a big motorhome. This is like a house on wheels. А на ночь мы останавливались, у нас был дом на колесах большой. And we had one senior devotee that was kind of overseeing the party, and he would stay there. And there was a cook that was in there. And one night,
Ramapad Das Brahmachari, now Ramapad Swami, who was the temple president, came to join us. Рамапад? Ramapad, He was brahmachari. he was Brahmachari, Das И мы Brahmachari. останавливались, там был старший преданный, который как бы приглядывал за этой группой, и повар, они останавливались в этом доме на колесах, и к нам присоединился Рамапад Брамачари, сейчас он Рамапад с вами. Some of you have heard this story before. Может быть, вы слышали эту You've heard историю? it 3 times, I think, right? Okay. It's one of my favorite ones. So he gave Bhagavatam class from the 2nd chapter of the 1st canto, don't remember which verse, but what he ended up doing was focusing on the importance of good japa. И он утром, он давал класс по Бхагаватам, и он давал класс по второй песне, я не помню конкретно по какому стиху, но суть этого наставления была в том, что мы должны сконцентрироваться на своей джапе. See, what we would do, we'd have in the motorhome, we have all these deity pictures put on the dashboard over the motor. It's just like there's a driver and then there's a dashboard like any car. И там у нас в этом доме на колесах, там вот на приборной панели, где вот руль, и вся приборная панель, там были эти изображения божеств. Then we'd have Mangal Artik, И мы проводили Мангларати, Tulsi Puja, Туласи Пуджа, then we chant japa. и потом мы повторяли джапу. Don't forget Nishinga Day prayers, we do that. И Нрсимхи мы тоже пели, And Tulsi Puja, then japa, и потом Туласи Пуджа и джапа, and Guru Puja, и Гуру Пуджа, and Bhagavatam class. и класс по Бхагаватам. So in the Bhagavatam class, he started talking about japa, and he described how he noticed during the japa period that there was some dive bomber japa going on. Hare Krishna, Hare Krishna. И когда он начал, Hare Krishna, Hare Krishna. когда он начал свою лекцию, и в лекции он начал говорить о важности джапы, и он сказал, что обратил внимание, что когда мы повторяем джапу, некоторые повторяют этим методом пикирующего бомбардировщика. Come on, Amatama, you're supposed to go Hare Krishna. Харе Кришна. And then he noticed some radar japa. И Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. я обратил внимание, кто-то повторяет это радарная джапа, когда вот так вот. So there were, the cook was cooking in his little kitchen in the big living room, where we have our japa, and they're always looking, oh man, I can't wait till he offers that one, and different things like that. So. И там мы все джапу читаем, и в это время повар там в уголке готовит, и кто-то там смотрит, и сейчас там то приготовится, наконец-то мы поедим. But obviously they weren't listening they weren't being attentive to their japa. Okay? И очевидно было, что люди, когда они так повторяют, они невнимательны к своей джапе. Oh. So what happened? I realized that I wasn't chanting good japa. И тогда я понял, что я не повторяю хорошую джапу. So I went out and I got pushed around by the material energy a lot during the day trying to sell books. И я вышел, и меня там материальная природа попытался что-то сделать, чтобы распространить книги. But the next morning, in those days, everybody got up at 2 a.m. All of the book distributors for the New York Temple, everyone got up at 2 and yes. И на следующий день я проснулся в 2 часа, все распределения книг в то время проспались в 2 часа. My guess is that was inspired by Srila Prabhupada's instruction to Savas and all the book distributors in North America, because it gives facility for them to chant them all at one time without interruption and finish them. И, насколько я понимаю, это все основывалось на наставлении Шрилы Прабхупады, как раз этом наставлении, что мы прочитали, что это давало возможность сесть и прочитать всю джапу без перерыва. So the next morning, 2 o'clock, jumped out of the van. We each had 2 4-liter bottles, one to soap up with and one to rinse off with. That was our morning shower. И следующее утро я проснулся, вышел принять омовение. У нас было по 2 таких 4-литровых бутылки. Одна бутылка как-то смочиться и намылиться, а вторая смыть. My inspiration was to try my very best to chant the best rounds I'd ever chanted in my whole devotional career. И мое вдохновление, решимость была такая, что я сейчас сяду и буду повторять самую лучшую джапу за всю свою опыт, будучи преданным. The main formula that we had for chanting good rounds in those days was chant louder than the mind.
И самая главная формула, которая была у нас тогда, нужно повторять громче, чем твой ум. So, I had a very loud mind. А у меня очень громкий So ум. probably you could hear me like half a kilometer, maybe even a kilometer away. It was so loud. Меня, скорее всего, было слышно за полкилометра, скорее всего, даже за километр, настолько громко я повторял. But it was a fact. It was the best rounds. That's my own perception that I'd ever chanted. Но это мой личный опыт, что это был самым лучшими кругами, которые я тогда воспевал. And when I got out on book distribution, whew, man, it was unbelievable. И когда вышел после этого на распространение книг, это было просто непередаваемо. Every single person that I met was like the best person I met in 2 or 3 weeks. И каждый человек, который я встречал, он был самым лучшим человеком, которых я встретил за последние несколько недель. And I distributed 2 or 3 times what I'd normally do. И я распространил в 2 или в 3 раза больше книг, чем обычно. And believe it or not, I didn't feel like I was in Maya most of the day. И я почувствовал, поверьте вы или нет, что я совсем не был в мае. I was in ecstasy. Я был просто в экстазе. So, needless to say, the next morning I tried to do exactly the same thing. И на следующее утро я попытался сделать то же самое. And guess what? И угадайте, что? Same thing happened. То же самое произошло. So I just kind of became my routine. И это просто стало моей рутиной, моей ежедневной деятельностью. Anyway, I won't go into more on that. I don't want to be guilty of talking too much about myself here. But the point is that it really works. Не хочу больше говорить о себе, но суть в том, что это реально работает. Okay, so now let's move ahead. Before we go any further, this supports this point that this is the most important service. This is from Prahlad Maharaj to Lord Nrsimhadev, his prayers. И прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть этот момент, что это является самым важным для нас служением. Это из молитв Прахлады Махараджи. Now I'm doing the translation from Adi Leela 7.92. Okay, same verse, but Prabhupada gives a slightly different translation, which kind of really applies here. То есть это Шрила Прабхупада в Чайтанья-чаритамрите отделила 7.92. Так, еще отделила. Цитирует Шримад Бхагаватам, и там немножко он по-другому переводит, что более подходит к сегодняшнему стиху. The night before I took initiation, I met Satsvarup Maharaj for the first time. A lot of people think I'm a Prabhupada disciple, but actually I joined when Prabhupada was present, but I took initiation from Satsvarup Maharaj. И за день до инициации многие считают меня учеником Шрилы Прабхупады, но на самом деле я присоединился, когда Прабхупада еще был, но я принял инициацию со Сварупы Дас Махараджа. And I met him for the first time the night before, or the day before I took Diksha. Second? I met him for the first time the day before I took initiation. И я встретился со Сварупой Махараджа за день до того, как я принял у него посвящение. It's an unusual culture that was there. Это необычность. The Zonacharya period. Okay. So he focused, and he said that this verse is a very kind of the essence of Srila Prabhupada's mission. И он сказал, что этот стих является сутью миссии Шрилы Прабхупады. For 7 pieces of burfi, does anybody want to guess what it is? For 7, what is the price? For 7 pieces of burfi. Окей, кто готов угадать за 7 кусков барфи? Что это такое? Does anybody want to guess what verse it might be? Что это за стих? Radhika Nagar, I know you know. You're disqualified. You're too learned. Вы слишком учен, вам нельзя участвовать, это нечестно. He's an MI teacher. What can you know? Он преподаватель в институте, конечно. Anybody else? Кто-то еще? Okay. All right. We'll give you 1 piece of burfi later. Okay. Вам один кусок бурфи после. Okay. Naivodvijay paradaratya vataranyas twadvirya gayana mahamrita magnachita soche tato vichop. How is it? Soche tato vimoka chetasa indriyarta maya sukaya param udvahato vimudhan. Okay. So This is a translation. He goes slightly different, same mood, slightly different in the Bhagavatam. This is 7.9.43 Bhagavatam, but in Adi Leela, in the purport, he gives a little different translation.
И этот стих, он, как уже сказали, то есть он из Шримад Бхагаватам 7.9.43, но в Чайтанья-чаритамрите у него немножко другой перевод. My dear Lord, I have no problems and want no benediction from you because I'm quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me because whenever I chant, I immediately merge in an ocean of transcendental bliss. I only lament to see others bereft of your love. They are rotting in material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for sense gratification, with no attachment for love of Godhead. I am simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. Дорогой Господь, у меня все хорошо, и мне не нужно от Тебя никаких благословений. Я счастлив тем, что повторяю Твое святое имя. Этого мне вполне достаточно, ибо стоит мне лишь произнести Твое имя, как я погружаюсь в океан духовного блаженства. Но оскорблю от тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в мирских делах из-за стремления к приходящим материальным удовольствиям. Они впустую растрачивают свою жизнь, ибо день и ночь трудятся ради чувственных наслаждений и не хотят обрести любовь к Богу. Я скорблю о них и стараюсь найти способы освободить их от оков Майи. Can you understand why that would be kind of the essence of our preaching mission? Можете ли вы понять, почему это является сутью нашей проповеднической деятельности? I mean, if you experience something very, very wonderful and you got a friend, naturally you want to share it with that friend. Если вы испытываете что-то, или у вас что-то есть очень удивительное, очень приятное, очень хорошее, и у вас есть друг, вы, естественно, хотите с ним этим поделиться. Okay. So then, here's another point that's coming up now. И вот другой момент, о котором мы сейчас поговорим. You remember what the topic is, that we're pleasing Krishna through our most important service, chanting our japa. И помните, какая тема лекции? То есть удовлетворить Кришну с помощью самого важного служения, поспевания джапы, повторения джапы. So how do we know whether we're actually pleasing Krishna? Откуда мы узнаем, как мы поймем, что мы по-настоящему удовлетворяем Кришну? Does anybody have an answer for that? We have a microphone here. Кто-то может ответить хочет, у нас даже микрофон есть. Anybody got an answer? Да? Okay, give him the mic. Does it work? I don't know. Turn it on. No. It's not plugged in? I don't know. Oh, we do have a mic. Hare Krishna, Hare Krishna. No. To speak real. There we go. Got it. Hare Krishna. Srila Prabhupada quotes one verse from Srila Jiva Goswami from Bhagavad Sandarbha, Bhajaniya Parama Purusha Sukhamatra Svasukhatvam. He's saying the only source of happiness for the human being, for the devotee, should be understanding that he could please the Lord. So that when Lord is pleased, because he is the root of the tree, all the leaves and twigs and branches, they are also happy. So that satisfaction in devotional service, internal, which gives birth to the renunciation, natural renunciation, that is the symptom of right sadhana. As far as I understand. Symptom of is what? Of sadhana performed properly, the endeavors to please Krishna, that they have fulfilled their purpose. And how do they know that they've fulfilled it? The satisfaction in the heart and renunciation. And renunciation. Renunciation. Okay. Может, вы скажете по-русски? Это как, я ж не знаю, я не You запомнил. translate it for yourself, you know. Шрила Прабхупад цитирует в Шримад Бхагаватам второй песни Шрилы Дживы Госвами из Бхагавата Сандарбхи Бхаджания Парама Пуруша Сукхаматра Свасукхатвам. И он говорит, что единственным источником счастья для человека должно быть осознание того, что он доставил удовольствие Господу. И, соответственно, я вывод сделал такой, что если садхана преданного совершается правильно, и она достигает своей цели, если Кришна доволен,
то приходит удовлетворение внутреннее к преданному, которое, соответственно, приносит с собой естественное отречение. И вот удовлетворенность внутренняя и отречение от чувственных наслаждений, они являются хорошим симптомом того, что Кришна нами доволен. How do you do? Did he translate it? Yes. Okay. He needs to sit here, actually. So, I'd like to get that reference after the class, if you don't mind. Я попрошу у вас ссылку на это после Sounds like a лекции. good one. But here's another one. This is very simple. Есть другое, тоже очень простое. This was in a class Prabhupada gave in Ahmedabad, Gujarat, in 72. Это лекция, которую дал Шрила Прабхупада в Ахмедабаде в 1972 году. If we want really peace, then we should understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the enjoyer. We have to serve Him for His enjoyment. That is called devotional service, transcendental loving service. Just like the Master is there. And for our enjoyment, there are so many servants. They're engaged in His service. So similarly, our position is to serve Krishna, and by His pleasure, we shall be pleased. Это лекция 8 декабря 1972 года в Ахмедабаде. Если вы по-настоящему хотите мира, то вы должны это понять, что Кришна является верховной личностью Бога, и Он наслаждающийся. So this connects with Jiva Goswami. We're satisfied in the heart, we're pleased, we're experiencing transcendental bliss. И may I translate this one? It's a little bit you haven't longer. finished Yeah, yet? I haven't finished. Oh, It's so okay. many- I'm sorry. Так, и Кришна — верховная личность Бога, и Он наслаждающийся. И мы должны служить Ему для Его наслаждения. И это называется преданным служением, трансцендентным, любовным служением. Точно так же, как есть Господин, и для Его наслаждения есть множество слуг. И когда они заняты, и они все заняты в служении Ему. Таким же образом, наше положение — служить Кришне. И когда Он будет доволен, мы тоже будем довольны. Does it take more Russian words to explain something than it does English? Probably. Sure seems that way. So, and also, when we experiencing, we get a higher taste, then it's renunciation just automatically follows. И когда мы обретаем этот высший вкус, то, естественно, приходит решенность. Okay, so that's one way that we can understand that we're pleasing Krishna. Это вот один способ, как мы можем However, понять, как мы удовлетворяем Кришну. We may not get the taste, but if we keep going, very determined and enthusiastic, it's also pleasing, and He'll let us know later on. И иногда бывает, что мы не чувствуем какого-то вкуса, но если мы с решимостью, энтузиазмом будем продолжать, то Кришна даст нам знать. Okay, so now there's some interesting points. Now how do we actually go about pleasing Krishna? И вот сейчас поговорим об интересных моментах, о том, как нам по-настоящему удовлетворить Кришну. We do that through our japa, but what do? How do we do it? То есть мы хотим сделать посредством джапы, но как нам это сделать? Что нам делать? Some of you have been chanting japa for many years. Кто-то уже много лет читает джапу. So this is one thing that could be very helpful for you if your mood in chanting is to please Krishna. If you are chanting to please Krishna, then you'll feel a difference. That's why you're doing it, to please Him. Одно, что может очень хорошо помочь, это ваше настроение. То есть если мы повторяем джапу с настроением, что мы хотим удовлетворить Кришну, то это очень помогает. The spiritual master gives us instruction. If we follow it, we please Krishna. И духовный учитель дал нам наставление, мы следуем и тем самым удовлетворяем Кришну. Okay, so we'll go on now. I chant to please Radha and Krishna. Okay. So now, Bhaktivinoda Thakur has made an interesting point. Бхактивинода Такур Namakara Bahir. Oops, you haven't finished yet. Take about 10 more words to say that. Okay. Bhaktivinoda Thakur. Да, Бхактивинода Такур говорит: Namakara Bahir Ahaya Nama Nahi Haya.
Merely reciting the external syllables of the holy name does not mean that one is actually chanting the holy name. Просто повторяя как бы внешние звуки, как бы буквы святого имени, не значит, что человек повторяет истинное и святое имя. По-настоящему повторяет святое имя. So there was a room discussion where Prabhupada got into this. He said, yes, prema pamarto mohan. И там была беседа со Шрилой Прабхупадой, и Прабхупада говорит, да, према пумартха махан. Anybody know what prema pamarto mohan means? Знаете, что это значит, према пумартха махан? Radhika Nagar knows. Anybody else? Кто-то еще знает, кроме Радхика It means the ultimate purpose of life is to develop love for Krishna. Что высшая цель жизни — это развить любовь к Кришне. Okay, so yes. Okay, here's Prabhupada. Prema pamarto mahan. That is wanted. There is one work by Bhaktivinoda Thakur, and then he does the Namakara Bahir Haya, Nama Nahi Haya. Simply, the alphabets are coming, but that is not the Nam. Шрила Прабхупада говорит, да, према пумартха махан — это то, что требуется. Есть одна работа Бхактивинода Thakura. Нама кара бахирхая, нама нахихая. Просто как бы алфавит святого имени — это еще не нама. Hare Krishna, simply the alphabets are coming, but it's not the holy name. Харе Кришна — просто алфавит, который выходит, но это еще не святое имя. Interesting. Okay, so I'm going to backtrack now. I'll go to the, this is the verse that I gave in the Bhagavatam a couple of weeks ago, 1.6.19. Я хочу вернуться сейчас к стиху Бхагаватам, который я давал несколько недель назад. And this is where Narada Muni, he'd once gotten a glimpse of the Lord, and then the Lord left. И там история состоит в том, что Нарада Муни, он увидел Господа, и затем Господь пропал. And he was trying to do the same thing that he was doing when the Lord appeared, but it didn't work. И он начал делать то же самое, пытался делать то же самое, что он сделал для того, чтобы Господь явился, но это в этот раз не сработало. He learned the Astanga Yoga process from the Bhaktivedantas. Он обучился, получил эти наставления об аштанга-йоге от Бхактивидант. Okay, so here's what Prabhupada says in the purport. There's no mechanical process to see the form of the Lord. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что нет механического способа увидеть форму Господа. We could also say, we could just paraphrase that, there's no mechanical process to make spiritual advancement. И мы можем перефразировать и сказать, что нет механического способа для духовного продвижения. Okay, so now there's two important principles, or an important principle that's very applicable here. И есть два очень важных принципа, которые применимы здесь. I'm going to draw from the 8th to the last purport that Prabhupada did before he left his earthly lila. И я затрону комментарии, последние комментарии, которые Прабхупада надиктовал перед как бы оставлением его земных игр. This is the 10th canto, 13th chapter, 57th verse. Это 10-я песнь, 3 глава, 37 и 38 стихи. Where he describes Avaroha Panta. And Ava is like avatar, it descends. Avaroha Panta is the process of descending knowledge, descending mercy. И он описывает там авароха панха, это нисходящий путь, как аватара, это что-то, что нисходит, нисходящее знание, нисходящая милость. And it comes down through parampara. И оно нисходит через парампару. Now there's another process, it's called Aroha Panta. И есть другой процесс, который называется ароха панха. Anybody know what that one is? Кто-то знает, что это такое? Aroha Panta? Ароха. You know? You want to tell us? Just say it really loudly. I won't be able to hear, but you're going to speak in Russian anyway, and he can hear, and then he'll translate it. Own endeavors? One's own endeavor. That's right. It's the upward. By my own brute strength, I'm going to go to the spiritual world or whatever. Своей грубой силой я попаду в духовный мир. That's what the Jnana yogis do, the Astanga yogis. Это гьяна-йоги так делают, аштанга-йоги. But the Bhakti yogis, it's descending. It's Avaroha Panta. Это авароха панха, это не We need сходит. the mercy in Нам order нужна to милость advance. для того, чтобы прогрессировать. And so sometimes we're thinking, so it's all, we accept the parampara. So sometimes we think that we can advance. All we got to do is hear and chant, that's all. Иногда мы думаем, что буду просто сидеть и повторять, и все.
But it should be a deep thing, you know. And if we're in the Avaroha Punta, this is, you know, very respectfully approaching Srila Prabhupada's books, knowing that there's so much mercy here, and I don't understand. Only by His mercy can I understand. Но это не что-то очень поверхностное, очень дешевое, что мы должны понимать, что этот путь милости требует от нас именно очень глубокого почтения, что эта милость есть в книгах Прабхупады, и мне нужна милость, чтобы это постичь и принять. If we approach it in that mood, then Krishna will manifest Himself in the Bhagavatam. Если мы обратимся к этому процессу с таким настроением, то Господь откроется нам через Бхагаватам. And also in the holy name or in the deity. И через божество и святое имя. So, you know, Krishna he's simply bound by the tie of unalloyed devotion. Кришну можно связать только веревками беспримесной любви, беспримесной преданности. So when He pleases, again, we're taken from this 1.6.19 purport. When He pleases, being satisfied with a sincere attempt of devotional service by one depending completely on the mercy of the Lord, then He may be seen out of His own accord, and one may rapidly advance. That rapidly advance is mine. But, where is it? Sorry. Okay, so that's right here, the bottom of this. Okay. Okay. Он может быть связан только веревками не беспримесной любви. И когда он доволен и удовлетворен нашими искренними попытками заниматься преданным служением, полностью полагаясь на его милость, на милость Господа, тогда он открывается нам как бы His own accord means when He desires. What's that? The last one. His own accord means by His will or when He. Yeah, by His own accord, by His mercy. Да, и тогда when He decides, He's independent. So right. Да, тогда Он открывает себя нам, как бы по своей воле. Okay, so I think I've been very expert at putting everybody to sleep. So let's move ahead now. It's my word. How many of you have children? Please raise your hand. У кого дети? Поднимите руки. Okay, so now, are you at all aware of the genuine cry of a child for his mother? Вы понимаете, что значит это искренний плач ребенка, который зовет маму? That's the it's from the heart. It's not from the mind, right? Это из сердца, это не из ума. It's like really intense. Это очень-очень интенсивно. So this is what Prabhupada, in his famous Maha Mantra address, he said the chanting is exactly like the genuine crying by the child for his mother. И в этом известном обращении Шрилы Прабхупады, когда он рассказывает о Харе Кришна Махамантре, он говорит, что воспевание, оно подобно этому искреннему плачу ребенка, который зовет свою мать. Does that make sense? Понимаете? Okay. Anybody here crying? Кто-то слышал, как When they chant their japa? кто-то плачет, когда воспевает джапу. Okay, so we're going to get into this a little bit more. I'm going to give a little bit more shastric support, so please don't fall asleep. Я немножко сейчас из шастр подтверждения зачитаем, так что не засыпайте. This is from Caitanya-Bhagavat, Madhya Lila 24. Madhya Lila 24, 72, 73. Okay, Bhakti Yoga is the only wealth. Bhakti means to cry while remembering the holy name of Krishna. Бхакти-йога — это единственное богатство. Бхакти значит плач во время памятования святых имен Кришны. Next verse. Следующий стих. The pure name of Krishna manifests when one cries while chanting the name of Krishna. Святое имя Кришны проявляется, когда человек плачет во время воспевания святых имен Кришны. So can we backtrack a little bit? Remember what Bhaktivinoda Thakur said. Namakara bahirhaya nama nahihaya. Вернемся назад, о чем говорил Бхактивинода Thakura. Намакара бахирхая, нама нахихая. Merely reciting the external syllables of the holy name does not mean that one is actually chanting the holy name. Что просто повторяя как бы буквы святого имени, это еще не повторение истинного святого имени. Okay. So how do we apply this?
И как мы можем это применить? I mean, we just, like when we go for our japa tomorrow morning, we remember our baby crying. И что вот, будем повторять джапу, надо вспомнить будет ребеночка, как он плачет, kind of simulate that mood. и попробовать симулировать это настроение. I mean, you all probably can remember when, as little children, that you hurt yourself and you went crying at the top of your lungs to your mother. И мы, наверное, помним, когда мы все были детьми, мы там, например, как себя поранили, и мы вот изо всех сил кричали и плакали, и звали свою маму. It's intense. Это очень сильно. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that chanting is not lip deep, it's heart deep. Lip deep. Deep, D-E-E-P. Yeah, but the first... Chanting is not lip deep, it's heart deep. I don't know. You don't know? Okay, we'll go on. That's all right. We still love you, Amitafa. Don't worry. The point is that we don't chant with just a mechanical way with our mouth and just hear with our ears, or just with our minds. You know, their minds are doing it. It's from deep from the heart. И воспевание, оно не должно быть просто, что мы что-то бормочем, что это мы не просто механический процесс, когда мы делаем это своими губами, своим умом, какими-то усилиями, но должно быть это из сердца, когда мы... Да. Okay, so in other words, when we're thinking, these are thoughts, but when we're in the heart, when we're feeling, thoughts aren't so much there. It's not like the baby's thinking when he comes crying to the mother. It's not like that. И вот мы, например, мы думаем, когда это вот что-то в уме, там, но когда мы испытываем чувства, то там особо-то мыслей нет. Это то же самое, когда ребенок, он плачет, он не плачет, это из головы, что он что-то думает, надо поплакать, он плачет из сердца. So our acharyas have given different definitions or understandings of the Hare Krishna Maha Mantra. И ачарьи дали нам разное понимание Харе Кришна Махамантры. First of all, before you get into that, this is, we're crying to the holy name, not so I can get a really good wife, not so I can get like 5 crore rupees falling out of the sky on my head. We should not cry like this. No, that's not what we're after. Мы не должны плакать по святого имени, о, когда ты пошлешь мне мужа, или когда 500 тысяч рупий упадет мне на голову. We're crying because we want to love Krishna. We want to reestablish our relationship with Him. Мы плачем, потому что мы хотим полюбить Кришну, мы хотим восстановить отношения с Ним. We want to engage in pure devotional service. Мы хотим заняться чистым преданным служением. Oh Krishna, oh energy of the Lord Radha, please engage me in your service. О Кришна, о энергия Господа Шри Рада, пожалуйста, займите меня в вашем служении вам. Okay, so I was hoping, actually I was thinking it would be really nice if everybody had their japa beads with it so we could try some of these techniques, but I see a few here. Я подумал, что было бы хорошо что-то попробовать, чтобы у всех была джапа с собой. Most of you were good boys and girls and chanted your japa early in the morning, right? Ну, так как вы все, большинство из вас хорошие мальчики и девочки, вы все джапу-то утром повторили. Okay, so here are some of the meanings that the acharyas give, and it's quite interesting because it makes it much easier to cry when we've got these meanings. And it's not like you're thinking them, you're feeling them. И это вот здесь несколько значений святого имени, которые дали нам ачарьи, и это не просто мы думать должны об этом, мы должны как бы прочувствовать это. You can try it if you got any rounds left today, or you can try it tomorrow morning. You can see. You do it with feeling and not thinking about it, because the thinking turns into inattention. Вы можете попробовать это сегодня вечером или завтра утром, и нужно сделать это с чувством, потому что когда мы просто думаем, обычно думание, оно приводит к невнимательности. Okay, so here's some of the meanings. Krishna, make me qualified to serve you. Кришна, пожалуйста, сделай меня квалифицированным служить тебе. Krishna, make my heart closer to you. Bring my heart closer to you. Krishna, bring my heart closer to you. Кришна, приведи мое сердце ближе к тебе. Krishna, please accept me. Кришна, пожалуйста, прими меня. Actually, Prabhupada, he gave this in a class in '68 in Seattle. He gave this understanding of what the Hare Krishna mantra means. Please accept me.
И Шрила Прабхупада в 69 году дал лекцию, где он объяснял, что вот это Харе Кришна Махамантра — это зов, что Кришна, пожалуйста, прими меня. And then in a later class, he said, but why should he accept you? In the same class. No, later class, he said, but why should Krishna want to accept, such a person? Но потом, через несколько лекций, он потом сказал, а вообще, с чего бы Кришне принимать такого, как ты? I mean, we turned away from him. We've been engaged, I don't know about you, but at least for me, been engaged in sinful activities probably multiple lifetimes. I don't remember the last lifetime, but at least this lifetime, oh my God. И я не могу сказать что-то о вас, но, по крайней мере, я точно был занят разной греховной деятельностью в этой жизни и во многих предыдущих, хотя их не помню. So, and then here's another meaning. But then there's more intensity that's required, like, it's not such an easy thing. И это не так просто. Such rascals. So we've got to cry intensely. Мы такие негодяи, нам нужно очень интенсивно плакать. Please, Krishna, please purify me. Кришна, пожалуйста, очисти меня. Please uplift me. Пожалуйста, возвысь меня. So when we're meditating on these meanings, we're doing it, on an emotional level of what the Maha Mantra means. It's not a thought thinking. Everybody got the idea? И когда мы медитируем на эти значения, мы должны медитировать это на уровне эмоций, а не просто на уровне ума. Вы понимаете, о чем мы говорим? We're not thinking it, we're feeling it. То есть мы не просто думаем, мы пытаемся это почувствовать, мы чувствуем это. Therefore we can fit into that crying mood. И тогда можем войти в это состояние плача. Remember, the little baby doesn't cry. Doesn't think when he's crying, he's just crying from his heart. Помните, что маленький ребенок, он не думает, что нужно поплакать, он плачет из своего сердца. Am I right, mothers? Is that how it works? Я прав, так и работает. Okay. So we've got the capability. We've done it ourselves when we were little kids. То есть у нас есть способность, мы это уже делали, когда были детьми. Okay, so I'm going to open things up for discussion and comments and chastisements. But before we do, there's, from Harinam-Chintamani, there's a really nice point that's made. И сейчас мы перейдем к вопросам, обсуждениям, к замечаниям, но я хотел бы сказать еще один момент из Харинама-Чинтамани. Thakur, he wrote Harinam-Chintamani, and it was a dialogue taking place between Lord Chaitanya and Haridas Thakur. И Бхактивинод Такур, он записал Харинама-Чинтамани, это диалог между Харидасом Такуром и Госвами Чайтаньей. So, the holy name is the greatest treasure in the Lord's storehouse. Что святое имя является величайшим сокровищем в сокровищнице Бога. Because if we chant the holy name, then we develop pure love for Krishna. Потому что если мы повторяем святое имя, то мы развиваем чистую любовь к Кришне. And it's also Krishna's greatest treasure. И это также самое большое богатство Кришны. Because by our chanting it, he captures our heart. Потому что воспевая это имя, he captures our heart. He captures our heart. Да. Because we chant, and then our heart's captured by love for him. Таким образом, он завоевывает наше сердце. То есть мы воспеваем, и тем самым он завоевывает наше сердце. And that's what he wants. Look, he came to this material world as Lord Caitanya-Mahaprabhu brought the holy name. He saw all of his parts and parcels suffering like hell, trying to enjoy separately from him. И он очень хочет вернуть нас. Он пришел, как Господь Чайтанья-Махапрабху, дал этот процесс, чтобы, видя, как все страдают здесь обусловленные души. He sent Srila Prabhupada, an empowered representative, Он послал Шрилу Прабхупаду, своего уполномоченного out of представителя. his compassion and love for you and me, other jivas. Из своего сострадания, из любви к нам, к всем нам, дживам. So he becomes completely satisfied. This is one of the ways that we please him, is by becoming a pure devotee, by bringing others into bhakti. Это единственный способ, как мы можем его удовлетворить, самим став чистыми преданными и приводя других на путь бхакти. Remember that verse that I quoted from prayers of Prahlad Maharaj, Naivodvijay Paradratya Vaitaranyas Twadvirya Gayana Mahamrita Magnachita
So chaitato vimukachetasa indriyarta maya sukaya param udvahato vimudhan. И помните вот этот стих, который я процитировал из молитв Прохлады Махараджа? Now we got this translation from CC Adi 792. My dear Lord, I have no problems and want no benediction from you because I'm quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me because whenever I chant, I immediately merge in an ocean of transcendental bliss because I'm pleasing Krishna. И здесь вот этот стих, когда мы читали, что «Дорогой Господь, у меня все хорошо, и мне не нужно от Тебя никаких благословений. Я счастлив тем, что повторяю Твое святое имя. Этого мне вполне достаточно, ибо стоит мне лишь произнести Твое имя, как я погружаюсь в океан духовного блаженства». А это значит, что мы удовлетворили Кришну. I only lament to see others bereft of your love. They are rotting in material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for sense gratification, with no attachment for love of Godhead. I'm simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. Но я скорблю о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в мирских делах из-за стремления к приходящим материальным удовольствиям. Они впустую растрачивают свою жизнь, ибо день и ночь трудятся ради чувственных наслаждений и не хотят обрести любовь к Богу. Я скорблю о них и стараюсь найти способы освободить их от оков Майи. So I'm humbly requesting each and every one of you to go completely out of your minds tomorrow morning during your japa. Я смиренно прошу вас завтра утром, время вашей жапы, полностью сойти с ума. And go deep into your heart and cry. И глубоко погрузиться в сердце и с плачем. Cry to Krishna. Как бы взовите Кришне, плачьте по Кришне. Okay, so now I'm going to give you an opportunity to get a little help with what may seem like a difficult task. It might not seem difficult now because we're just talking about it, but then when you get into it. Я сейчас попытаюсь вам немножко помочь с этим трудной задачей. Она может не такая трудная, мы вот уже все обговорили. And your maybe not best friend, your mind is pulling you all over the universe, thinking about this, thinking about that, what you got to do today, what you did yesterday, what this guy did to you, what you got to do. Oh man. И ум нас таскает по всей вселенной, что мне сделать, что мне делать завтра. Этот человек мне то сказал и то сказал. So I'm going to give you some assistance on this. I'm not going to give it to you. It's actually anyway, we're distributing books today. Okay? Мы будем распространять книги сегодня. Okay, so we've got, let's see, 25 of these in Russian. У нас 25 таких книжек на русском. This in English, it's japa affirmations. На английском они называются это настройка на джапу. This was the book that Atmatafa was asking me about, and it's descended from the spiritual world just for you. Я как раз перед началом лекции спросил, где их можно достать. Это вот. Okay, so then we've also got it. Okay, we've also got it in English. У нас на английском она также есть. And we've got an expert sales lady. И у нас есть профессиональный продавец. Manika Mohini. Маника Мохини, вот. She's well equipped. У нее все есть. Okay, and here's the bottom line on it. It's only 100 rupees. 100. 100 rupees. И все 100 рупий. Okay, and but it's worth 7 crores of rupees. Not even. It's much more. Она стоит дороже даже 7 крор, но на самом деле намного дороже. 100% guaranteed it will transform your japa. Я гарантирую, она поменяет вашу джапу. Here's a little tip from an old timer that's used it for several years now. Here's a little tip from an old timer that's used it for several years now. Ага. Сейчас небольшая подсказка от того, кто как бы долго этим занимается. It's amazing that he can understand my American English. I hope so. If you can, before you start, read an affirmation. Прежде чем начнете, прочитайте вот эти настройки. Chant a couple rounds. Повторите несколько кругов. Read another affirmation. Еще прочитайте настройку. It'll only take you like 1 or 2 minutes. They're really short. Это там они короткие, там всего минута, 2. Chant another 2 or 3 rounds. Еще 2-3 круга. Read another affirmation. Еще прочитайте. It just kind of helps you keep focused. Это помогает быть концентрированным.
mood in the heart, of crying. Вот это чувство, это в сердце поддерживать, это чувство плача. Okay. Not me, her. She's a sales rep. Okay. Она продает. Okay. We've got one interested party here. Один уже есть. Now, if she runs out, don't worry. There's more where they came from. Okay, so just don't freak out. Let's not have a riot over it. Книги закончатся, не надо устраивать бунт. Мы знаем, где достать еще. Не волнуйтесь. Okay, so now, are there any questions or comments? He has a question. Okay, you got to translate for yourself now. Okay. Okay, first English so I can think about it a little bit because it's going to be a tough one. He's smart, I will not translate this one. Come on, translate it. Yeah. Hare Krishna, thank you for a wonderful class. How can I understand that chanting the names pleasing to Krishna? Because, from our perspective, if somebody chants my name, just like Atmatatva, 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 like it doesn't make sense. How does it? How does it please Krishna? How does it please Krishna? Okay, that's a very expert question. I thought I already answered it, but yeah. Okay, so I'll translate the question to Russian. What's that? I will translate to Russian, if you don't mind. Oh yeah. I forgot about that. И вопрос в том, что как понять, что мы, повторяя именно Кришну, доставляем удовольствие Кришне. Если кто-то просто повторяет наше имя, там Атмататва, то непонятно, в чем, как это меня порадует. И как понять? Okay, would Srila Prabhupada instruct us to do something that would not be pleasing to Krishna? That's one point. И дал ли нам что-то как-то? Есть ли что-то, что дал нам Шрила Прабхупада, что не доставляет удовольствия Кришне? Это один момент. I think in my next birth I got to take birth in Russia so that I can get more intimate sangha. This Russian sangha is so nice. В следующей жизни, наверное, рожусь в России. Тут такая замечательная санга. Okay, so that's one point. Another point is that we go back to Hare and Chintamani, and the greatest jewel in Krishna's treasure house is his holy name. And two reasons. For us, it allows us to develop a love for Krishna, but for Krishna, it brings us back to Him. And that's what He wants. He loves us. He misses us. Can you imagine, now you mothers, if your child ran away from home and you didn't have any idea where he or she is, would you be a little in anxiety about that? Yeah? May I translate a little bit? I will forget. Sorry. Keep forgetting. И вот мы вернемся к Харинама Чинтамани, то, что Святое Имя является самым большим сокровищем для нас, так как оно возвращает нас к Кришне, и также самым большим сокровищем Кришны, так как оно возвращает нас к Нему, то и приводится пример, что вот вы все, кто матери, вы можете себе представить, что у вас сын или дочь, они пропали, и как вы будете чувствовать? Вы будете чувствовать большое беспокойство, где он или она? I'll give an example in my own life. When I joined the movement, the first day I entered the temple, that was it. I joined. The second day I chanted 16 rounds. And the second day I was in there, the Bhakti leader said, Bhakti Jim, whatever you do not tell your parents where you are. И когда я присоединился очень стремительно, то есть первый день я присоединился в храме, второй день я уже повторял 16 кругов, и мне сказали: Бхакта Джим, пожалуйста, не говори своим родителям, где ты. Kind of an interesting instruction. Интересное наставление. You see, at that time, the anti-cult movement was in full swing in America, and parents would spend $50,000 to hire deprogrammers to kidnap their children and to join the movement and force feed them meat and intoxication, and get them to blasphemy Prabhupada to get them out of the movement. И в то время вот это движение, антикультовое движение было в полном рассвете, и родители готовы были заплатить $50,000, чтобы нанять депрограмматоров, которые ловили этих преданных, там сажали где-то, заставляли их есть мясо и употреблять интоксикации, наговаривать на Прабхупаду. So 6 months later, my parents found out where I was. И через 6 месяцев мои родители узнали, где я.
They tracked me down and contacted, the landlord where I used to live, and anyway. Они выследили меня. Actually, a lot of anxiety for them, but you can imagine that's what happens, in your relationship with Krishna. You blew it, you left. И это большое беспокойство для родителей, можем это понять. И вот то же самое мы с Кришной, мы оставили его. I didn't blow it. It was the best decision I ever made my entire life. Конечно, в моем случае это не было чем-то плохим, потому что это мое самое лучшее решение, которое я принял в своей жизни. Я присоединился к этому движению. But needless to say, my parents were a little concerned. Но родители были очень обеспокоены. Both of my parents have left their bodies, but my mother said just shortly before she left, I am so glad that Jim has given his life to serving God. И мои оба из родителей оставили тело. И моя матушка незадолго до ее ухода, она сказала, что я так рада, что Джим посвятил свою жизнь служению Богу. My grandfather on my mother's side, my mother's father was a Methodist minister. И мой дедушка по линии мамы, он был как священником методистской My whole family was pious, but I just could not relate to Christianity. Но я совсем с христианством никак не связан. As soon as I came in contact with the movement, incredible. Как только встретился с движением, все пошло. So, and the other thing is that is Krishna satisfied when Atma Tattva indulges in sense gratification? Доволен ли Кришна, если мы занимаемся чистым наслаждением? Is he pleased with you? No? You sure? Okay. So is he pleased with you when you do some remarkable service, like translate a lecture from some crazy American devotee? No one could understand what he's even thinking about, what the speaker is speaking about. И доволен ли Кришна, когда мы занимаемся чувственным удовольствием? И ответ нет. И доволен ли Кришна, если мы заняты каким-то служением? И ответ да. Yes. So, he's pleased by our efforts to serve him. So one of the most important service is to chant his holy name. By doing that, it empowers us in all kinds of services. А самое важное служение — это воспевание святых имен, и оно дает нам полномочия и силу совершать все другие виды служения. Book distribution was my service for my first 16 years in a movement. I never had, after I discovered the secret of chanting good rounds, I never had a bad day. All 16 years. It was like such an ecstatic experience for me. Я занимался первые 16 лет движения, распространял книги, и вот после того, как я нашел этот секрет этой джапы, то у меня никогда не было плохого дня на распространение книг. Did I answer it okay? All right. All right. Any other points? We're open to chastisements. Another one. Huh? Okay, let me have it. Maybe somebody else have? Okay, go ahead. You can. Hit the switch. Hare Krishna. Yeah. Chant. So, in the very beginning of your class, you mentioned that shloka that chanting the holy name is the way how we remember Krishna, and that is the main goal. Always remember him and never forget. Yeah. So that Krishna is the person, and as it is mentioned in Nectar of Instructions in shloka number 7, said Krishna Nama Charitari. All the four aspects of his personality are the name, form, quality, and pastimes. Yeah. All of them, they are sweet, and our tongue. All of them are sweet, naturally sweet. Free. Sweet. Sugar. Sweet. Oh, sweet. Okay. Sweet, yeah. Sorry. So you don't speak good American English. You got to no. You need training, I think. Okay. Go ahead. Next life. So that as jaundice goes away, the disease, then natural ability of the tongue to taste the sweetness of the name, form, qualities, and pastimes comes back naturally. Yeah. And then Krishna manifests fully in a pure holy name. Yeah. So that remembering Krishna through the chanting of holy name, does it include remembering his form, his quality, and his pastimes as a practice? Because sometimes devotees say, don't think about anything, just chant
listening to the sound. Some devotees say, I cannot not to think about the Nami, who is the possessor of the name. How should I push away the memories of Krishna? So this conflict is always discussed. Right. Should I speak in Russian also? Yes. Yeah, I will say in Russian. Go for it. Okay. He'll have a tough time with that one, I think. You don't speak American English. В начале вашей лекции вы сказали о том, что повторять Святое Имя, тем самым мы помним Кришну, и это самое важное качество, правило. И в «Нектаре наставлений» Шрила Рупа Госвами в шлоке номер 7 он говорит, что Святое Имя, качество, игры и деяния Кришны, они трансцендентные, сладки, словно леденцы. А язык больного желтухой, о виде невежества, он не способен ощущать вкус сладкого. И самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется его естественная способность наслаждаться сладким, а болезнь будет вырвана с корнем. Вот. И вопрос заключается в том, что так как Кришна во всех его 4 аспекта личности Кришны состоят из имени, качеств, игр и формы, правильно ли сказать, что мы во время повторения Святого Имени, помня Кришну, помним Его форму, помним Его качество, помним Его деяния? Или, потому что иногда возникают сомнения, может быть, ни о чем не надо думать, просто слушать звук. Вот, в этот вопрос. Yeah, I just timed that it takes twice as many Russian words to equal Я специально посчитал, American English words. что на русском требуется ровно в 2 раза больше слов, чтобы сказать то же самое, что сказали на английском. Okay, so this is a interesting subject, you know. Да, интересная тема. Certainly in advanced stages, you know, when we're practicing Raganuga Bhakti, which I don't think too many are doing that here now. Конечно, на продвинутых стадиях Рагануга Бхакти, это что-то имеет место быть, но я не уверен, что много из здесь присутствующих это практикуют сейчас. It just naturally occurs. Это естественно проявляется. I think for us the main thing is that we have this crying mood. You know, that this is what we're doing. We're not so much in the thinking mood. You know, I just read Krishna book last night, and I'm just thinking about everything I read, and I don't hear the holy name. You know, I'm not crying to the holy name. И главное быть вот в этом состоянии плача, потому что, например, я вот вчера читал на ночь книгу о Кришне, и я попытался это вспомнить, и я понял, что я вспоминая это, я уже не слышу Святого имени. The one thing is that when we are chanting, this is something that I left out from the Caitanya-Bhagavat translation and commentaries, is that when we're in this crying mood, и вот то, что мы процитировали, читаем Бхагаваты, что нужно быть вот в этом состоянии плача. Krishna becomes fully manifest in the holy name. Тогда Кришна проявляется полностью в святом имени. And Prabhupada, he said in several occasions that we can feel Krishna in His holy name. We can feel the presence of Krishna. Шрила Прабхупада часто говорил, что мы можем почувствовать присутствие Кришны в Его святом имени. I always chant my japa in the samadhi, and I joke with devotees. And, you know, they're about ready to go down the stairs, you know, from the samadhi, and I say that I just want to warn you that these stairs they're going to put you in complete bliss. There's nothing in the cosmic creation that even comes close to the bliss that you're going to experience walking down these stairs. But the stairs, it means the stairs when you go stairs, out when you go down to Prabhupada, or when you go outside? When you're going out. When you're going out and you walk down the stairs. Я часто повторяю джапу в самадхи и говорю такую шутку преданным, что вот вы обратите внимание, когда сейчас будете выходить из самадхи, то, идя вот под этим ступеням, вы испытаете такое блаженство, которое не сможете найти нигде вообще в этих 14 мирах. I say that to devotees that have been in there chanting all their rounds. И я говорю тем преданным, которые не повторили всю свою джапу. Pancharatna Prabhu, he's Prabhupada's disciple. He was the first temple treasurer here in Mayapur. Like in 72, I think he first moved here. Он был одним из первым, как это называется, казначеем храма был здесь в 72 года. He says that's the highlight of his day when he walks down the stairs, you know. И это как бы суть всего дня, когда он спускается по этим ступеням. Okay, another little tip. Oh, did you finish? Yeah. I hope so.
There's another little tip. Okay, we got the books. We got it in English and Russian. У нас есть вот книжечки эти. Prabhu, I don't have this. Oh, there was a devotee that wanted it in Spanish. We couldn't find the Spanish Преданный version. на испанском хотел, вот мы не нашли на испанском. Here's another little tip. Chant your japa in the samadhi. It's like amazing. This is the best japa stan in the entire, all the universes put together. Am I right? И вот подсказка вам тоже один секрет, что повторяйте джапу в самадхи, потому что это самое лучшее место для джапы во всей Вселенной. Powerful. Очень могущественно. Get Prabhupada's darshan and all the mercy. Darshan Шрила Прабхупады, милость. I lived here 18 years and I chanted here every single day. You know, it's so Я здесь nice. 18 лет живу, и каждый день там повторяю джапу. Okay, is there any other points? Есть I какие-то... don't know if I fully addressed that. Я ответил ли полностью или нет? The point is that the main thing for us on a sadhaka, you know, on a Vaidhi sadhaka platform, is that we're crying. Okay, when Raganuga, when that awakens, Raganuga, you know, the rag, for following in the footsteps of a particular resident Vrindavan, then things start changing. На You know, уровне, and they'll manifest on their own accord. We don't have to go through any endeavor. на уровне садхана бхакти мы не должны прикладывать дополнительных усилий, то есть когда мы поднимемся на этот уровень рагануги, то есть это естественно проявится без как бы дополнительных усилий. That's my understanding. I taught NOD 14 times. I taught NOI, I think 3 or 4. So that's the best I could do with it. But it's a delicate subject matter because there are Gaudiya Vaishnavas that prematurely enter into it. Есть деликатная тема, потому что есть Гаудия Вайшнавы, которые слишком как бы как-то слишком рано к этому подходят. And it's you know can really wreck our spiritual lives. И может разрушить их духовную жизнь. Shouldn't be prematurely practiced. Это не должно практиковаться слишком рано. Нужно быть внимательным. Yes. Hare Is this a chastisement? No. Oh, come on. Excuse. I need to be corrected. Yeah, this regarding this crying mood, because we understand when, for example, the baby he's crying for the mother, he has very like clear concept of the mother. He had the relationship. He saw her. He knows that she give the shelter. She's the solution to his problems. But when we like, I'm from the atheistic background, so like my concept of God is really very shallow. So to get this understanding that I'm really, this is the person that I'm crying to, that he's like he's capable to help me. How can we develop this in this beginning stage? Because you gave the example of Narada Muni with this his story. He saw the Lord and then he was like very anxious. But we didn't saw the Lord how we should act in this situation. Okay, well, can I translate? Here's one. Oh, yeah, okay. Sorry. I keep forgetting the room's filled with Russian devotees. Я забываю, что мы тут комната полна русскими преданными. И вопрос в том, что You look like Americans. Вы все выглядите как американцы. И вопрос в том, что как нам испытывать вот это чувство плача к Кришне, если, например, пример с ребенком, там ребенок, он знает, кто такая мама, у него есть с мамой отношения, мама решает его проблемы, мама заботится, у ребенка есть этот опыт, а мы, например, у нас нет этого как бы понимания Кришны, очень, что он Бог, он его защитит. И в примере с Нарада Муни вначале увидел Господа, и потом у него было вот это страстное желание увидеть его. То есть как быть нам, мы не увидели Господа, и как быть нам? Okay, let me start my response by asking a personal question, and each of you can reflect on this. Have any of you... Я хочу начать, задав личный вопрос, вы подумайте над ним, каждый. Have any of you ever experienced any suffering in this life? Кто-то из вас в жизни страдания испытал? Какие-то? Yeah? Did you like it? Вам понравилось? No? Нет? Okay, so philosophically, if we understand Sambandha Gyan, we understand who Krishna is, what our relationship with him is, what the material energy is all about, and its relationship with Krishna, and our relationship with the material energy, we can understand that the suffering is due to our taking shelter of the material energy as opposed to maintaining
and going deeper and deeper in our loving relationship with Krishna. И философски мы должны понять этот аспект самбандха-гьяны, когда мы понимаем наши отношения с Кришной, наши отношения с материальной энергией, мы должны понять, что наше страдание происходит из того, что мы приняли прибежище у материальной энергии, вместо того, чтобы принять прибежище у духовной энергии. One disqualification that I'll bring up that comes from Chaitanya Bhagavat commentary. One disqualification for crying that comes up in the commentary is that we don't, just like the baby, he's crying because the little baby's like hurt his knee and there's blood gushing out all over the place. He's crying out of pain. И одной из дисквалификаций, которая описывается в комментарии к Чайтанье Бхагавате, говорится, что вот этот пример с ребенком, что ребенок, он плачет, потому что, например, он разбил себе коленку и там кровь лечит, то есть он плачет из вот этого состояния боли. He's kind of been knocked out of his position of dominating the material realm. То есть его выбило с этого положения, что он тут доминировал материальной реальностью. So if we're doing this, if we cry with the motivation to be freed from material distress, doesn't work. Didn't work. Does not work. It's a material motive. It's an offense to the holy name. Если мы повторяем с этим настроением, что мы хотим просто избавиться от как бы материальных страданий, то это материальный мотив, это оскорбление к святому имени, это не сработает. But if we're crying on a soul level, on a heart level, Krishna, please let me reconnect with you. I've learned my lessons. This material world is not a fit place for a gentleman. И когда мы молимся, что Кришна, пожалуйста, я хочу восстановить связь с тобой, этот мир, он как бы не подходит мне. So it's a cry, Krishna, I want to be with you. I want to love you. I want to be your servant. I'm sick and tired of trying to be the master of all I survey. Кришна, пожалуйста, сделай меня своим слугой. Я уже устал, я доволен уже по всех этих попытках быть с господином всего, что я вижу. Like Prabhupada uses the example of the fish out of water. И Прабхупада приводит этот пример, это рыба, которую вытащили из воды. Like sometimes, I used to go every year to Puri with my family after Gaur Punim. И вот после Gaur Punim мы обычно всей семьей ездили в Пури. And my kids would be swimming in the ocean, and we'd be walking. We do japa walks on the beach. Дети купались в океане, мы там гуляли, читали джапу, гуляя по пляжу. And sometimes you'd see a fish flopping around on the shore. И можно увидеть рыбу, которую вынесла на берег. It wasn't in its natural element. И это она как бы не находится в своей естественной стихии. Even if we were to give the fish a Mercedes-Benz and a can of beer and a beautiful other female fish and a big cigar, it wouldn't be happy. И что если ты выброшенной рыбы, там дадим Mercedes-Benz, баночку пива, красивую рыбу женского пола или большую сигару, то рыба не будет счастлива. But if someone with a little intelligence or a lot of intelligence takes the fish and throws him back in the ocean, the fish is blissed out. He's in his natural element. Но если рыбу кто-то возьмет и бросит назад в океан, то все, у нее все хорошо, потому что она Maybe I shouldn't use the word bliss. Let's restrict that usage to, spiritual subject matters. Okay. Did you want to translate that one? I didn't you use didn't understand. I didn't use the word bliss. Yeah, I'm not. Yeah, we won't use the word bliss to describe the fish, but at least he's materially properly situated. But the point is that when we're out of our element, we're fish flopping around in the shore, trying to enjoy separately from Krishna, then the holy name enables us by crying to Krishna, please let me engage in your service. Please let me come into the ocean of your nectar. Please let me be your servant. That's all I want. When we're crying like that, then we're reinstated. We're in our natural element. И мы, как эта рыба, мы находимся в своей неестественной среде, и вот этим с плачем, обращаясь к Кришне, пожалуйста, верни меня назад в этот океан блаженства, восстанови меня в моем естественном состоянии, и это... So this requires Shastra Chakshus. We have to see through the eyes of Shastra. И это требует Шастра Чакшуш. Мы должны видеть глазами Шастр. Atmatava, you're not your body and you're not your mind. You're a spirit, soul, eternal servant of Krishna. Вы не тело, вы не душа, вы вечный слуга Кришны. Krishna somehow, you just turned away and now you're play acting like you're the
this Icha Dvesha Samutvaina Dvandvo Mohina Bharata. We come in this material world, we're envious of Krishna, and we want to be like Krishna. И мы пришли в этот мир из зависти Кришны, и мы пытаемся здесь быть Кришной. So it's not normal. We're being completely crazy. И это неестественно, мы просто как бы сошли сумасшедшие. What I'm proposing is that you go out of your mind in a proper way. Я рекомендую, мой совет, сойти с ума правильным образом. You'll go crazy by crying to Krishna. Нужно сойти с To ума, engage you in his service. плача по Кришне, чтобы он занял нас служение ему. Okay? All right, we'll see you in the Samadhi tomorrow with your japa affirmations book, okay? Завтра увидимся в самадхи с этой She's книжечкой. there every day. She knows, right? It's the best japa stan in the universe, right? Вот. Got to translate for her. И вот она точно знает, что это самое лучшее место для джапы. What time? Well, Mangal Artik ends at 4:30. It begins at 4:15. Мангаларати заканчивается в 4:30, оно в 4:15 начинается, в So you can 4:30 start chanting заканчивается. japa. Then the Samadhi opens at 4, so you can get there early. Открывается с 4, And you can also go to Mangal Artik at the temple and come, later. And then the curtains for Prabhupada, they dress Prabhupada at 6:30. и то есть можно вот после Мангаларати пойти туда, само самадхи открывается в 4, а Шрила Прабхупаду переодевают 6:30. Curtain for Prabhupada 6:30? Yeah, they close the curtains at 6:30, except on Fridays, and they close it at 6. То есть они закрывают в 6:30, кроме пятниц, когда они в 6 закрывают. And then Guru Puja's at 7:30. А Гуру Пуджа 7:30. So you could chant from like 4:30 to 7:30. С 4:30 до 7:30 можно успевать. Or, you come in after Mangal Artik, if you skip Tulsi Puja. There you can. I do Tulsi Puja at the Samadhi every day, my own. Я Тулши Пуджи свою провожу, самадхи. So that's what Pancharatna does, and he walks really fast. He skips Tulsi Puja, and then he comes there, and he's there at about 5:15. И Панчаратна он тоже пропускает Тулси Пуджу, он где-то в 5:15 приходит, он очень быстро ходит. Okay, anything else? Что-то еще? Any other question? Какие-то вопросы? Yeah, I got to get out of here. Мне надо Over the limit убираться отсюда. here. Okay, big trouble. Last time they'll ask me to speak, I'm sure. Они, наверное, в следующий раз меня точно не позовут лекцию давать. Okay, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Спасибо большое. Pranams. Please accept my humble obeisances. Примите мои смиренные поклоны. Tanam Pavani Vaishnavibhyo Namo Namaha. Please forgive all my offenses, even the one I'm not aware that I made. Простите мне все оскорбления, которые, может быть, неосознанно совершил. Okay.